সো আজকে স্তুতি আছে আমাদের সঙ্গে। স্তুতি নিডস নো ইন্ট্রোডাকশন। আর আজকে আমরা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে প্রসপেক্টস ইন রেডিও। ওয়েল, প্রসপেক্টস রেডিওতে কি কি আছে সেটা নিয়ে কথা বলবো, কারণ যেহেতু ক্লাস 12 এর রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে অ্যান্ড যারা যারা পাসড আউট, তো সুতরাং এখন একটা অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার তো ডেফিনেটলি ভাবতেই হবে। কারণ এখন ইউ নিড টু গ্রোভ আপ। কজ যারা কেউ চাইছে না যে আমি সায়েন্স পড়বো, আমি আর্টসে যাব, আমি কমার্স পড়বো, বাট ইয়েস আউট অফ দ্য বক্স কিছু একটা সাবজেক্ট আমি পড়বো, সেটা কি করে পসিবল অ্যান্ড সেটা কি করে করা যায়। অ্যান্ড সেই কারণেই আমরা শুরু করছি একটা নতুন সিরিজ। আর সেই সিরিজের আজকে আমাদের ফার্স্ট এপিসোড, সঙ্গে এই মুহূর্তে স্তুতি আছে। वेल स्तुति, वेलकम once again. थैंक यू। आपसे मिलने आई हूँ एक बार फिर। और एक बात। আচ্ছা স্তুতি, তুমি বলো যে যে হতে হলে কোন কোন কোয়ালিটিস গুলো থাকা উচিত, আর রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে হলে কোন কোন কোয়ালিটিস গুলো থাকা উচিত? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আই উড লাভ টু আস্ক ইউ। Okay. So qualities, I think, before I answer this, I'll just dispel some doubts and some myths. কেন কি আমি সবসময় এটা ভাবি যে যেরকম whether we all admit it or not, all of us want to be an actor, want to act in films. Similarly, I think everyone wants to be an RJ. And I've always met people who either want to be an RJ or think they're better than an RJ, or they want to find out how to be an RJ because their friends have told them कि मैं तो बहुत बात करती हूँ या मेरी आवाज बहुत अच्छी है। तो ये चीजें जरूरी नहीं है आपको एक अच्छा रेडियो जॉकी बनाए। What is important is one, that whatever language, and this is very practical advice that I'm giving, whatever language you decide to do your radio in, ota bangla hote pare, it could be English ya Hindi, us language pe you have to have a command. So you have to be able to think in that language and speak. Your pronunciation, your diction has to be very good in that language. That is actor jinish that are very important. The other is to be able to think on your feet. কেন কি রেডিওতে, আর এটা এরকম একটা ধারণা আছে কি রেডিওতে স্ক্রিপ্টেড হয়, আমরা সামনে একটা স্ক্রিপ্ট রাখি আর স্ক্রিপ্ট পড়তে থাকি। It could happen right initially. If people are very nervous, they might write down what they're going to say, but actually no radio jockey really reads out from a script. Okay? At least I don't. Everyone thinks on their feet. You react to a situation, you have an opinion and you voice it. So that's very important. And thirdly, what is important is, like in any field, আপনি টিভি করতে চাও, রেডিও করতে চাও, প্রিন্টে যেতে চাও, anything, you have to have a nose for news. Okay, you need to know what is happening. তো আমার কাছে যারা ইন্টার্নস আসে, আমি সবসময় ওদের জিজ্ঞেস করি what is trending today, and they need to know. We all need to know. I know exactly what's trending. আজকে যদি কেউ তোমাকে বলে what is trending, এর উত্তরে বলে কঙ্গনা, that's wrong, that's stale, because today Taapsee Pannu is trending. The response that Taapsee gave to Kangna is trending. So you should know what is happening in the world around you. That will help you prepare for your show better. That will keep you informed. You have to sound intelligent, be informed. So these are things which are very, very important. And of course, one thing that is non-negotiable is your passion, is the fact that you want to do radio. Only then can you put up with all this madness. ওয়েল, কেউ ধরো ক্লাস 12 পাসড আউট, এই সবে সবে রেজাল্ট আউট হয়েছে, হয়তো আমার ইচ্ছে আছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমি কি সত্যি পারসিউ করতে পারবো অর আই কান্ট। সেটার জন্য ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন কি হবে? ইউ গাইড মি। I find it very interesting কি প্রশ্নটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। কেন কি যখন আমি ক্লাস 12 ক্লিয়ার করেছিলাম, at that time I didn't know I wanted to do radio. In fact, I had no idea. If somebody had told me at that time that I'll be a radio jockey, I'd be like, what a joke. So in class 12, if you have that clarity, okay, কি তুমি কি করতে চাও, এটা যদি তুমি জানো, কিন্তু আমি তো জানতাম না, আর generally people are a little clueless. So my advice would be to keep your options always open.
and graduating is very important. I will never suggest to anyone ki class 12 এ উঠে তুমি রেডিও জকি হয়ে যাও, কেন কি তোমার একটা ওয়ার্ল্ড ভিশন, একটা ভিউ হওয়া উচিত। আর ওর জন্য গ্রাজুয়েশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। whether you decide to graduate in mass communication and stuff like that, that's completely on you. কিন্তু আমি and a lot of my colleagues আমরা কোনো ফর্মাল রেডিও ট্রেনিং নিইনি, আমরা কোনো রেডিও কোর্স করিনি, কেন কি রেডিওর বেসিক ট্রেনিং সেটা is on the job. If you manage to get into a radio station, if you manage to join a radio station as a trainee or as an intern, you will definitely be able to learn more. So Okay. So otherwise I think my advice would be in class 12, if you're sure कि আমি radio jockey होते चाहे, just ask yourself why you want to be a radio jockey. If it's only कि मैं popular बन जाऊंगा, then I don't know if that is what will help you be a radio jockey. But if you genuinely have passion for it, if you have been a radio listener, you like the medium, you've been listening to a lot of radio, so you kind of know what it takes, you definitely can give it a try and practice a lot. Like I said, work on your diction, work on your pronunciation. That was an advice that I got যখন আমি শুরু করলাম আমার ফার্স্ট ভয়েস সিডি নিয়ে। আমি এআইআর গেলাম আর আমার সিডি শুনে I'm so grateful that the first advice that I got was work on your Urdu pronunciation. आपके लुक से ठीक करिए, लहजा ठीक करिए, and that helped কেন কি আমি দিল্লিতে রেডিও করি, and নর্থে there's more of Punjabi and Urdu and Hindi যেটা আমরা বলি রেডিওতে, and so you have to have a command over it. So whatever language you decide to do radio in, ওর উপর work করো, and if you want to be in the media, you have to know what's happening around you. So be on Twitter, be on Facebook, be on Instagram, know what's happening, who said what. It's very important. ওকে, ওয়েল এটা তো আমি শুনলাম, কিন্তু আমার আরো একটা কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ যে হোয়াট আর দি আদার অপশনস অ্যাপার্ট ফ্রম বিং আ রেডিও জকি? There might be options. So what are those like? Yeah, this is the most important question, because there's a general perception that if you want to work in a radio station, it means you have to be a jock. No. মানে RJs কত হয় একটা রেডিও স্টেশন? Some 4 or 5 RJs in a radio station, because we're all each doing one show. একটা শো বার করতে রেডিওতে we need a full team, and to keep the radio station going we need an army of people. So I'll just tell you who are একটা কোন রেডিও স্টেশনে প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট হয়, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট হয়, সেলস ডিপার্টমেন্ট হয়। তো মার্কেটিং সেলস তো you know. Okay, then there is programming there are copywriters, there are musicians, there are promo producers are ones who make the ads that you listen to, who make those promos. Then you have voice artists, because every radio jockey is necessarily not a voice artist in other quality one. Voice artists, producers, if you're doing a show, আজকে যদি আমি বলি I want to do a show on nepotism, তো এই শোকে আমি কি ফ্লো দেব, এই শোতে আমি কি গেস্টদের ডাকবো, আমি যদি লিসনার ইন্টারঅ্যাকশন করব তো কখন করব, লিসনার্সদের কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, এই সব জিনিসগুলো my producer will decide. My producer will give me a flow chart. That's how you plan it. So you have a producer who takes care of a show, you have a programming head who takes care of all the shows in that station, you have a national programming head who takes care of not just one station but all the stations under that brand. So there are lots of positions. So this is a complete misconception that radio station matlab RJ. Ek RJ koi radio nahi karta hai. You are music managers. I tell people, if you're good in music, if you can sing, you can apply to a radio station. They need singers, they need people to make these musical promos. If you have a musical bent of mind, you can be a music manager. So specialized jobs আছে রেডিওতে, কপিরাইটারের, প্রডিউসারের, ভয়েস আর্টিস্টের অনেক স্কোপ আছে। হ্যাঁ, এই সময় because the market, there's a slump,
salary cuts হচ্ছে, people are losing jobs also in radio. Probably some stations might not hire, but there are, I mean, there's a lot of scope, lots of prospects, and you don't just have to be an RJ. In fact, if you want to be an RJ, I always tell, and this is an advice I even give to my interns, that if you want to be an RJ, you should join a radio station as a producer, or whatever other post that you get, because you will have more experience. RJs are limited, you know. RJ chakri, you know, you will get once a year, one post somewhere. You know, you don't keep shifting RJs all the time, but other jobs open up. So there are lots of jobs in radio you can apply. Okay, if anyone is inclined towards digital but in radio, so is there any other options? Because এখন তো সবাই আমরা digital videos making, memes তৈরি করা, so we are much more inclined towards this. Absolutely. You know, there was a time when radio was this theater of the mind. Radio, and that's what attracted me to the medium, that this one voice from radio, and you know, you create pictures around it, you don't know who that voice belongs to. Akhon cameras have entered our studios and everything is going digital. You know, you have we all do digital shows, we do Facebook lives, we do Insta lives and all of that. So radio stations now have a digital wing. Although I will have to say, when you're, I mean, if you're joining the digital wing of a radio station, at the end of the day, you have to be a radio person. But of course, digital, you know, people, digital is the way forward. You, whether you like it or not, we all have to be in front of the camera, and we all invariably are producing content that is digital. Right now, also, what we're doing is digital. So there's a lot of scope, of course. Well, there is a question for you, Stuti. Would you really dedicated to be a book reviewer, RJ, film critic, or a voiceover artist, or not yet decided? Really, what to be? What you really dedicated to be a book? You know, why can't I be everything? I'm everything. So yeah, so it is actually, that's one of the reasons why I'm so grateful to radio as a medium, because what radio does is it gives you a voice and it gives you a platform. And now এখন যে আমি এত years নিজে রেডিও কে দিয়েছি, you know, obviously after some time you realize that there are certain things that you want to change in the medium, you know, like আমার এটা একদম ভালো লাগে না that radio now has, you know, become very massy, in the sense I don't appreciate double meaning jokes on radio, and that very stale humor, those typical boring prank calls that keep happening. So I wanted to do something different, and I wanted to talk books with my listeners, because I liked reading, and I thought people don't talk about books on radio. And I was so happy that Fever, you know, loved that idea, and I got a platform, and I have a show called Stuti's Book Club, and it, you know, we have a dedicated listenership who enjoy reading books, enjoy listening to authors. তো এই যে একটা পারসেপশন হয় কি রেডিও ইজ মাফি, রেডিওতে তো ওরা শুধু গান শোনে, they are not intelligent people who listen to radio. That's so untrue. So that's why, you know. So and film criticism, actually I started, my reviews became popular on radio. I used to do it for the previous brand in radio that I used to work for, and then from 2015 my digital reviews started, and I got a lot of love from all of you for those. So of course I review films for radio, and I do digital reviews because everything's going digital. So that's it, and I'm glad that my two passions, which is films and books, I'm able to talk about both of them on radio, which is मेरी जिंदगी का पहला प्यार. So nothing better than that. Yeah. Well, someone is asking, now you need a face for audio and visual. Now you Okay. need a face for audio. Who's asking me so? Yeah. So I understand that question. Pokhraj Roy is asking, because like I said, অনেক সময় আমরা লাইভ বলছি, রেডিওতে বলছি, কিন্তু স্টুডিওতে মাইক আছে সামনে, so you can actually see us, which is not how radio was envisioned initially.
actually traditionally radio is just this empty room, studio, একটা ছোট studio যার acoustics are perfect আর একটা mic আছে, and you have this computer screen and whatever software that you're working on, and ওখান থেকে you're talking to people at a time who are, I mean, lakhs of people who are tuning in, and they all imagine like you're talking to them personally. So this is the beauty of radio. And of course, because the camera is there, voice, face, everything's visible. So you आगे আমরা বলতাম जैसे every voice had a personality. Surveys होतो, radio stations would actually do surveys on the voices of their radio jockeys to find out কি listeners ওদের ওই ভয়েসের বিষয়ে কি ভাবে. So you know, they would ask, okay, this jock comes at this time, what do you think, how old is this jock, or what kind of a person is this jock. Your voice can tell you so much about Yeah. you know, the voice has a personality that you hear and you say, oh, this is a young voice and she keeps giggling, probably she's a young person. You know, somebody could say, no, the very baritone voice, and he doesn't laugh, he just does a lot of shero shairi, I think he's an older man. So these surveys were conducted. Now it's different because you can actually see it, so you know exactly how your radio jockey looks. Well, there are few not questions exactly. তোমাকে নিয়ে তারা অনেক কিছু বলেছে. It's all about your comments, their love towards you. So যদি Thank better you. ভালো হয় যদি তুমি এক এক করে পড়ো তাদের জন্য. Hello, Sujit, Amit, Abdul. Sujit said I look like Kajol ma'am. Okay, thank you. I'll take it as a compliment. Stuti, how does it feel to be the new Tabassum? The interviewer. That's so sweet. I think it's just, I treasure this compliment. I'm just glad. You know, radio is a lot about communication also. And to answer that question that you asked, that what qualities do you need to be able to talk? Not only are we talking in an empty room, but we have to talk to people and make them feel comfortable, so they talk to us, so they open up to us. So I really enjoy talking to people, and I'm glad I'm able to speak to these celebrities. I'm able to speak to regular people who call in on my radio show every day. It just feels really nice that I can. And at this point, I want to share a very special story, which will tell you why I call radio my pehla pyar. তো আমাদের অনেক রকমের লিসনার্স হয়, you know, there's no one kind of listener. You will have young listeners, old listeners, কেউ মেট্রোতে যাচ্ছে ইয়ারফোনস লাগিয়ে, কেউ অফিস যাচ্ছে গাড়িতে শুনছে, and all of that. So one day I did my show and I was still in the studio যখন আমাদের reception থেকে I got a call and they said, you know, आपके listener आए हैं आपसे मिलने. And এরকম অনেক সময় হয়, our listeners come to meet us, they come with gifts and all of that. So, you know, it's very flattering. And I said, okay, I'll come out and I'll meet. So I went to the reception, and there's this gentleman who was sitting there, and he was a senior man. Generally, we have younger people who come in because they're very excited to see radio jockeys. I never had somebody that senior, serious, you know, almost uncle type figure who had come. So he was there, and I'm you know, went to him. I said, hello sir, how are you? And I sat with him. He was very quiet. ঠিক আছে, কিছু বলছিল না. He wasn't forthcoming. So I thought probably he's feeling shy. You know, I tried to have some small talk with him, and I just realized that you know, he had watery eyes. So I didn't know. I was like, पता नहीं इनकी आंखों में पानी आ रहा है या आंसू आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. I found it awkward. I said, you know, he's come to meet me, but he's not talking to me. So what do I do? Like, you know, I wanted to leave. And then he said, you know, Stuti, मैंने आपको पहली बार अभी कल ही सुना. So I said, okay, and I found that I was like, कल ही सुना, and today he's come to meet me. Okay, not bad. So he said, मैंने आपको पहली बार कल सुना. Actually, my wife is in the hospital, and मैं उनसे मिल के हॉस्पिटल में पार्किंग लॉट तक आया था, और मैं अपनी गाड़ी में बैठा
और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. आई वॉज फीलिंग सो लो कि मैं गाड़ी ऑन करूं, मैं ड्राइव करूं. पर मैंने गाड़ी एसी ऑन करने के लिए गाड़ी ऑन किया तो रेडियो चल गया और आपका स्टेशन लगा था. मैंने आपको कभी नहीं सुना, पर आपने एक बात कही जिसने जो मेरे दिल को छू गया. एंड आई फेल्ट रियली गुड. And at that moment, I realized the impact that we have on people, which is both a blessing but such a big responsibility. Because I must have said something, I didn't even know this man. I must have said something on positivity or something about life that stuck with him. And it made a difference to his life, that he felt strength and he came to meet me. And that was the moment when I got very emotional. I was like, oh my God, I don't even remember exactly what I said, because for us it's a job, you become distant. आप बोल रहे हो रेडियो पे रोज आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो. But when he said that, and then he came back with his wife after she was fine, and both the husband and wife came and they met, and you realize that everyone's actually quite lonely, and radio has the power because it's such an intimate medium to make a difference in people's lives. So at that moment, कौन आपको सुन रहा है और आपकी कौन सी बात किसको किस तरीके से समझ आ जाए is a very big thing, which is why as a rule on radio, you're never allowed to speak negative things, because you don't know how it will affect people. And এখন during lockdown যখন এত mental health issues হচ্ছে and people are going through so many mood swings, it becomes all the more important that আমরা আরো positive কথা বলি, আরো লোকেদের to keep their spirits high. So that's very important. Okay. हाँ, पावर कपूर लिखे हाय स्तुति, Hello. लव यू. और बताओ, डू यू मिस विंटेज रेडियो सेट्स? अच्छा, পোখরাজ লিখেছে, ডু ইউ মিস ভিন্টেজ রেডিও সেটস? ইয়েস, আমি তো মিস করি. Hi, of course. I think there's something very royal about them, of course. And if you go to the AIR office, they have this whole wall, যেখানে they've kept these old radio sets, and I have a picture of that. So that's very nice. ওকে, পোখরাজ আরো একটা কোয়েশ্চেন করছে, ইউ হ্যাড আ তোমারি সুলু মোমেন্ট? তোমারি সুলু মোমেন্ট What is the Tumhari Sulu moment? শায়দ ফিল্মের থেকেও কানেক্ট করছে, মেবি. ও So this was in ফিল্মের a sense গানটা. my Tumhari Sulu moment, in the sense that somebody I could make a difference in somebody's life. Ki amar at such a difficult phase in their life, যখন the wife is in the hospital and he's feeling so dejected, যদি আমার কিছু যা আমি বললাম ওটা শুনে he felt happy. I think that was actually very special. But yeah, we get a lot of love. So in that sense, yeah, it's interesting and quite filmy. Okay, what are the advantages to being in a radio industry or as an RJ? আমি প্রচুর কোয়েশ্চেন্স করে আছি শুধু স্তুতিকে আজকে. আমি বলেছি প্রসপেক্টস নিয়ে বলবো, স্তুতি ভাবছে Arunabh is gonna ask all about prospects, nothing else. No permission to chat with my parents. So thank you. Okay, so yeah, so okay, I'll answer Pokhraj's question first. When you start a book podcast, I don't, this becomes a podcast that HT Smartcast actually posts my show Stuti's Book Club, but I have a dedicated 1 hour radio show which only deals with books, and it's one of its kind shows. So yeah. So your question was, what are the advantages? Yeah, being in the radio industry. I think the advantages, honestly, traditionally, radio industry has also been a very stable industry. So, এখন, we're all in kind of the same rocky road, and it's the economy is kind of creating problems. But radio traditionally has been a very stable medium. It is a medium that also allows you a lot of freedom, creative freedom. So you want to take on someone, you want to voice your opinion, you want to say something. If you do it creatively, if you know how to do it, you can do it. And it gives you a platform to have a voice, to make a difference in somebody's life, even in one person's life. At crucial times, যখন দিল্লিতে riots হলো,
but even during lockdown, radio listenership actually went up during the lockdown. And the reason was that people were feeling lonely. People wanted people, to talk to them, to suggest something to them. So actually listenership went up. And which was a surprise for us. Traditionally, we've always thought that radio, jara jokhon commute kore বা travel করে তখন বেশি শোনে। But in the lockdown, লোকেরা বাড়িতে বেশি শুনছিল radio, and that actually taught us a lot of things. That people want that companionship, and radio allows you to be somebody's friend. Radio allows you to have a voice and a platform where you're heard and taken seriously. So I think that is, apart from the fact that you get a lot of love from people, and and flowers, and sometimes chocolates and tasty food. Yeah, the other thing is that, you get a lot of creative satisfaction as well. ওয়েল, স্তুতি, এবার একটুখানি বলো যে এরকম অনেক সময় হয় না যে ফার্স্ট টাইম তুমি যখন জয়েন করছো, আমি তোমার রেফারেন্স থেকে আমি জানতে চাইবো যে ফার্স্ট টাইম যখন কোনো বলিউড সেলিব্রিটিকে ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছ, অ্যান্ড সেলিব্রিটি সবসময় মাথা হলেই যে বলিউড সেলিব্রিটি, মাই গুডনেস, কিছু একটা ভিতরে অদ্ভুত বাটারফ্লাইজ অর টেনশন অর সামথিং, ইট ওয়ার্কস। সো হাউ টু কোপ আপ উইথ দ্য থিং যখন কেউ একজন ফ্রেশার I just think, joined the industry? a lot of these things, experience take a handle hoye jaye. I remember once, so aage amader obviously khub excitement hoto na when you are told you have to interview this star or that star. And one day it hit me, and then I told my friend also. I said, I was cribbing about a lot of work. This was initial years of my radio. And I was cribbing, and I said, आज बहुत काम है, आज मैंने शो किया, फिर मैंने इंटरव्यू किया, फिर मैंने अब मुझे आमिर खान का इंटरव्यू नहीं करना. And I stopped and I said, wow, I'm actually cribbing about interviewing Amir Khan. Like, that's that not many people will be able to do that. But it becomes a part and parcel of your job, because you keep meeting these people. But it's also natural, let me tell you, to be starstruck. Initially, obviously you get nervous, which is also fine. Experience theke ho jaye. And I will say that of all the stars that I've interviewed, the only one star that I'm still starstruck about is Shah Rukh. So I start blushing, or I just want to hang out with Shah Rukh for a long time. So that happens, and we are all allowed that one star that we are starstruck with. But as a radio jockey, your training is to always be in control. You're conducting the interview, you're hosting the show, you have to control the celebrity also. Because usually it's great, celebrities are nice people and they're good to the media, but celebrities have their idiosyncrasies also. You might just encounter a celebrity যার খুব বাজে মুড, আর সে তোমার কোনো প্রশ্ন ভালো করে উত্তর দিচ্ছে না, বা তুমি একটা ভালো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে আর ও একটা ওয়ার্ডে উত্তর দিল, monosyllables এ উত্তর দিল, and you have to handle that situation. Sometimes you're talking to politicians, sometimes you're talking to all these heads who are in a bad mood, and a lot of people can throw attitude at you. So as a radio jockey, it's part of your training to take it all in your stride. So there are issues, but you need to fix it up, and you need to know how to fight with them. So, cause that will help you to excel. I think so, right? এখন আমি থকে যাচ্ছি, 1.5 hours ধরে আমি কথা বলছি। I know, even আমিও বুঝতে পারছি যে জিনিসটা প্রচন্ড একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফার্স্টে কিছু একটা টেকনিক্যাল ইস্যুস এর জন্য। Yes, we are about to end, Asif but Khan has joined in. Asif Khan, who's Kabir M in Patal Lok. कैसे हैं आप? ওয়েল, স্তুতি, আমরা একদম শেষে চলে এসেছি। আমার আর একটা দুটো কোয়েশ্চেন হয়তো আছে, মানে খুব বেশি নেই। আই এম শিওর আই উইল নট বোর ইউ more. I will not give you any more tensions like আবার কতক্ষণ আরো চলবে। সো আমার একটা হচ্ছে যে যারা একদম জয়েন করছে তাদের জন্য
যারা রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করতে চায়, হয়তো ডিজিটাল মিডিয়ামটাও কিন্তু একটা বড় জায়গা, কারণ ডিজিটাল এফএমসও এখন কিন্তু অনেক বেশি অনেক Yeah. এরকম স্টেশনস রয়েছে। তো সেটার জন্য কি এই যেটা তোমার যেই নর্মাল এফএমস এ যেভাবে রিক্রুটমেন্ট হয় বা যেভাবে তারা শো করে, ডিজিটালেও কি সেম একই রকম ভাবে কাজ হয়, নাকি তার জন্য প্রসেসিং বা ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার মেথডটা একদম আলাদা? হোয়াট ইউ সে? So, on so the two parts to it. যদি এখন তো every মানে be it a news channel or radio or print, everything has a digital wing. So digital obviously is more visual. They will look at how you are, how free you are in front of the camera, and whether you're not stunned or start stammering in front of the camera. তো ওটা তো obviously ওরা দেখবে। But যদি একটা রেডিও স্টেশনের ডিজিটাল উইঙ্গে you're joining, the test of course is radio. I mean, you will have to clear the radio aspect of it before you get to be on the digital side of that radio station. And in both, I think now that I'm doing both as a digital content creator and as someone who's hosting a morning show on radio, I can tell you that the one common thing, অনেক অনেক স্কিল সেটস কিন্তু আলাদা, এটা আমাকে বলতে হবে। জাস্ট বিকজ ইউর গুড রেডিও জকি ডাজন্ট মিন কি তুমি ক্যামেরার সামনে খুব ভালো হবে, আর জাস্ট বিকজ ইউর গুড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা অলসো ডাজন্ট মিন কি রেডিও অ্যাজ এ মিডিয়াম ভয়েস কন্ট্রোল যেখানে দরকার সেটা তুমি করতে পারবে। সো দিজ আর নট ইন্টার রিলেটেড, কিন্তু দ্য ওয়ান কমন থিং যেটা বোথ রেডিও আর ডিজিটালে সেম, সেটা ইজ টু থিঙ্ক অন ইউর ফিট and to be very very aware of what is happening around you. So to have an informed opinion and to be able to think on your feet creatively, it's a common in both digital and radio, and দুটোতেই অনেক স্কোপ আছে। Don't think that even digitally, oh, I just have to be in front of the camera, and radio means I just have to be in front of the mic. That is not how it is. Dutotei producer, you have so many aspects. In fact, digital is more specialized. You've camera people, video editors are different, and all of that. Similarly, radio producer, audio producer is different. Uh, how you edit audio is different from how you edit video. So there are lots of job prospects. Both are not the same skill set, but the similarity is to be able to think on your feet and to be very very aware of what's happening. ওয়েল, আমরা একদম লাস্টে চলে এসেছি। আমার একটা কোয়েশ্চেন, এন্ড দ্যাট ইজ যে যারা যারা জয়েন করতে চাইছে রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে, তো সেক্ষেত্রে তাদের কোন কোন তারা কি কি এমন পেতে পারে যদি রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে তারা জয়েন করে? মানে ইন আ নাটশেল যদি তুমি জাস্ট একটুখানি ব্রিফে বলে দাও যে, আমি যদি বলি ইটস অল অ্যাবাউট দি অ্যাডভান্টেজেস অর দি পার্কস অফ জয়নিং রেডিও ইন্ডাস্ট্রি, সো হোয়াট আর দোজ? But that I answered. The advantages, na? নো নো, ইটস নট অ্যাডভান্টেজেস। আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন যে এখানটা আমি এটা জানতে চাইছি ইন এ নাটশেল, যে যেটা হয় না যে যদি তুমি আরজে হও তাহলে কিন্তু তুমি সেলিব্রিটিদের সাথে মিট করতে পারবে, তাদের ক্লোজ যেতে পারবে, তাদের ইন্টারভিউ নিতে পারবে। Okay. প্লাস আমি ইন এ নাটশেল, যেহেতু লাস্ট কোয়েশ্চেন তুমি সেটাকে র্যাপ আপ করছো, Okay. সেটা তুমি তোমার মতন করে বলবে। Okay. So radio, like I said, radio traditionally as a medium is an audio medium. So তোমাকে এটা দেখতে হবে that you know audio, just your voice, with just your voice, how much can you do? If you're just a very interesting person who can talk, you can be a radio jockey. If you can mimic, if you can take out voices, you can actually be a sparkler. You can be a character on radio. ঠিক আছে? You might not have a show, but you will have this fixed character. We know a lot of characters on radio, and you can play that on radio. So it is theater of the mind, and radio te শুধু RJ নয়, অনেক আরো স্কোপ আছে, যেটা আমি বারবার বলছি। How you find out if you made for radio is frankly how crazy are you for the medium, whether it's radio, whether it's digital. If you are ready to do it for free because you love to do it, that's the test actually.
কি আমি এই কাজটা আমাকে যদি কেউ টাকা নাও দেয় আমি করব। That is the test, and some very honest assessment of your qualities. Ki, you have to have a command over the language. You have to be able to put your thoughts with clarity, and be able to say that. Jodi, if you think that you can't, you stammer a lot, বা তুমি কথা বলতে বলতে তোমার strain of thought যদি waver হয়ে যায়, তো it will be tough to be on radio, because radio is very direct. রেডিওতে ট্রেনিং হয় কি, if you realize, 1 ঘন্টায় an RJ actually talks for just maximum 10 minutes. বাকি রেডিওতে গান চলে, অ্যাডস চলে, প্রোমোস চলে, but you don't get that feeling. You feel the RJ is talking because that's the persona. That's how we build it. That ki amra emon bollam, there are words keep hanging in the air and you feel like we're all the time talking. Actually we are not. We play back-to-back music and then we talk. The longest ideal link in radio is for 60 seconds or 45 seconds. You have to catch the listener's attention in 5 seconds. That's the test. কেন কি যদি ও বোর হয়ে গেল, immediately dial change করে দেবে আর channel change করে দেবে. So you have to know if you have a command over the language, if you can talk, you can definitely be an RJ. There are other it's hard work, because you might think I want to be an RJ, but there might not be jobs as an RJ, because RJ chakri auto easy hoy na, because you already have established names. People are not leaving that job every second day, so you will not have a post a vacancy in that sense. And if you do, people will want to give it to more experienced people. So my suggestion to you is, even if you want to be an RJ, join the radio industry. You can be a producer, you can be a promo producer, you can be a copywriter, you can be an editor, and then you will learn so much and you can even get a chance to be on air. আর তার সাথে সেলিব্রিটিসদের সঙ্গে ওঠা বসা, কথা বলা, ইন্টারভিউ, তাদের Celebrities, politicians, business leaders, that is a huge advantage. You get to meet them, you get to ask the questions you want to ask, and you get to voice your opinion. So ota to ache, I think that's a big blessing. That's something I am so grateful about. Ki jodi kono problem in my society, in my city, if I feel, আমরা সবই ফিল করি কি এটা ভুল হচ্ছে, এটা খারাপ হচ্ছে, কিন্তু আমি একটা মিডিয়াম আছে আমার কাছে. I can use my radio as a medium to help change that, help improve that. আমরা একটা ক্যাম্পেইন করেছিলাম that I personally am very proud of. Radio left kyunki ambulance first. You make a difference, you make an actual difference to somebody's life. So yeah, that's something that we can do. Well, তোমাকে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে, দুর্গা প্রতিমার মতন লাগছে, and truly you look like. Thank you, you're just being very kind. We also get a lot of love. Thank you so much. Well, আমরা আজকে একদম শেষে চলে এসেছি, সুতরাং যারা 12 পাসড আউট, আই এম শিওর এই কনভারসেশনটা আপনাদেরকে অনেকটা বা তোমাদেরকে অনেকটা হেল্প করবে টু সিলেক্ট রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে কোন ক্যারেক্টারটা বা কোন সেকশনটাই ইউ উড লাভ টু explore. So it's better, it's a high time to take a decision. আর থ্যাংক ইউ স্তুতি ফর বিং উইথ আস, আর এত সুন্দর করে বুঝিয়ে তোলার জন্য, কারণ কোথাও একটা জায়গায়, কারণ তোমরাই আমাদেরকে গাইড করো, যারা মানে আই এম দ্য শো হোস্ট আজকের এখানে, বাট হোস্টিং দ্য শো, বাট কি হয় যে যারা অনেক স্টুডেন্টস আছে যাদেরকে এরকম ভাবে তারা জানতে চায় যে আর কারণ সবসময় সম্ভব হয় না তাদের ডিরেক্টলি এরকম ভাবে কথা বলা, হয়তো এখানে অনেক স্টুডেন্টস যারা জয়েন করেছে তাদেরকে অনেকটা হেল্প হলো। and thank you and best wishes তোমার নতুন যা যা endeavors আসছে তার জন্য, আর congratulations. Thank you so much, Arunava. I'm very happy that you invited me for this, and we spot you. সেটাই হবে. I wish all those who want to join radio, may the radio bosses come and say we spot you and you get the job that you want. Thank you. I had a great time, and I always say ki kono interview ba conversation jodi bhalo hoy to onekta je responsibility ya shray jisko hum bolte hain wo host ho jata hai. So it is to you. You asked me some very interesting questions, and you really conducted it very well.
So thank you. থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো, আবারও দেখা হচ্ছে। আর যারা এখন অব্দি জয়েন করেনি তারাও প্লিজ আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল উই স্পট ইউ। তারপর তো নতুন আপডেট থাকছেই সেখানে। অ্যান্ড বেস্ট উইচেস স্তুতি। আজকে এখানেই, আমরা দেখা হচ্ছে আরো একবার। টাটা, বাই Thank বাই। you. See you. Thank you, everyone.